Morning, Secretary. The committee felt that we should give you an opportunity as it was revealed that we have not been able to give you an opportunity to speak during the last COPE meeting. Therefore, the committee decided to allow you to speak so that it will be recorded, and the subcommittee will look into some of these issues that you want to raise in front of us. So now it is a time you to introduce your team, and we in fact invited 3 of you as because this is a very important meeting to us. Yes, good morning, Honorable Chairman, Honorable Member of Parliament, and rest of all of you, the Auditor General. I am Dr. Anil Jasinghe, Secretary to the Ministry of Environment. Good morning, Honorable Chair and members of Parliament. I am R. Sanjeevan, Chairman of Geological Survey and Mines Bureau. Chairman, now you have time to speak about 3 issues that we have raised the other day. එක බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම. 2 බලපත්‍ර නිකුත් කරලා ඒවා කැන්සල් කිරීම. 3 වෙනි එක තමයි දැනට භූවිද්‍ය හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය සම්බන්ධයෙන් විගණකාධිපතිතුමා විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලද විගණන කාරණා. Now there are 3 things. One, how do you issue how do you issue and cancel and the issues raised by the Auditor General regarding Mines Bureau. Thank you, Honorable Chairman. Thank you for giving me an opportunity to explain the matters that raised in the last COPE. And to start up with, in my career as a project manager, I have been managing projects locally and internationally with challenging projects, and I take my current position also as a challenging position, and I have accepted the challenge. And immediately after the last COPE meeting, we had meeting with our staffs, and we are acknowledged the COPE directives, and we are working towards that. And also we came to know in the meantime that we have been targeted by medias also, because the news comes out in a totally different way, and what we wanted or what we really had is we have made an explanation, myself and Director General, to the media, what are the positive changes we have done to policy changes. Morning, sir. We have made during our tenure in GSMB, and as well as what are the normal procedures, like an awareness things. So we never meant to criticize COPE, or we never want to criticize any recommendations made by the COPE. We are fully agreed with it, and we are in the process of implementing the COPE directives. And for the information of the COPE, we wanted to present the total video that is made in the press release. So, and if anyone go through the entire things, it is very clear, but how it appears in the media is, I think it is in a totally different way. With the questions and answer, it has been merged, and that is how the impression gone out. So give me 1 second, Chairman. The Honorable Sir, now this is a special meeting. We had a meeting with GSMB, and we were made to understand that we have not been given adequate time, the Chairman, to explain the 3 issues that the General raised. So now we invited him and his team
to explain further. So we are giving him an opportunity. Yeah, and also we have appointed a subcommittee the other day. The subcommittee will investigate further into the matter. Yes, Chairman. So that is what I wanted to clarify about the news is coming in the media. So we wanted to hand over the total media for the notice of the COP to see how it appears in the media and what was the real news presented by us. So that is the one of the main first thing that I wanted to clarify to everyone. The second one is regarding the issuance of the license. So basically the issue started earlier where we are issuing the licenses, and to clarify it further, the applications are received by the regional officers, not by the head office, along with the relevant clearances and everything. So the day they make the payment to the regional office, that doesn't mean that the GSMB is committed to issue the license on that date. We are issuing the clearance letters to the related government agencies and the client's responsibility is in order to bring all the clearance. Until such time we are not able to process the license. Second thing is, if it is an existing license, if they didn't bring the bank guarantee or if they didn't make the previous royalty payment, again we are not in a position to issue the license. Once everything is done, only we have to consider that they have sufficient or they have fulfilled all the requirement to process their license. So the payment date simply means that they have made a processing fee or application fee, and that doesn't mean all the documents are submitted on that day. We have incidents where even after 2-3 years also the people didn't bring the relevant documents. So we are informing them in writing that because of these things we have been rejecting your application. So that is the main concern. People come and ask, we have made the payment on this date, even after 5 months GSMB didn't issue the license. So basically you are issuing license subject to the approval of other agencies. Yes, all agencies including CA, archaeology, landowners, and from the GSMB's point of view, yes. Now, getting this archaeological clearance is the most difficult thing. After every renewal, they'll have to bring a new certificate. No, sir. In our licenses, they are giving it for a lifetime period. Right. CA is giving for 1 year period. Landowners is giving for 1 year period. Now, this is the issue. Now, you are issuing a license. Yes, sir. Where people think that they have got the license. Yes. Right? Unfortunately, you are issuing a license subject to the clearance of these critical entities. Yes. Right? So, there is... and what is the follow-up? Do you look at whether they have obtained those... yes, and there is another question also raised by some license Why you holder. call it a license then? You call it a... application fee. Yeah, it is the processing fee or application fee, but... they are issuing... Regional officers do issue licenses. Only when it comes to big licenses, yes. Great things come to you. Yes, and another thing is, out of now, 23... Chairman, the Auditor General himself noticed that you have issued license, not this application fee, whatever, isn't it? You got the application fee and you issue the license subject to the clearance from the respective agencies. And another thing is... So what is your follow-up then to check whether they have got the respective clearances? Yes, that is what we are coming to that. Our license period, another complaint what we are receiving from some license holder is, for some license we are issuing 1 year period. Then you some use it applicants. So yes, when you call it license. No. So, some applicant, sorry about that. Some applicant, they ask why we... whatever. Yeah, why we have issued the license for 3 months for some applicant, and for some people why it is 1 year. It's all depend on the clearance. If the forest give the recommendation for 3 months, our license period is limited to the clearance period only. We are not issuing any license beyond the clearance period. So the license period is determined by the clearance issued by the relevant government agencies. So that is the second matter, and
And the other issue is we are issuing the small licenses other than the industrial licenses and big category licenses through the regional offices. So basically they receive the But application. I have a copy of the license that we have issued. Yeah. According to that document, there is a validity period which you have mentioned. Yes. For example, now you have issued a license for a period of 2010 October 12 to 2011 October 11. So you are given a period Of 1 1 year year. period, Yeah. right? Yes. So there is no subject to clearance which you have issued as per this document. So before issuing the license, we are checking all the clearances, and based on that only we are issuing the license for the 1 year period. With the current procedure, each and every applicant received by the regional offices, they are sending us the table with the clearance dates, validity, what is the validity period, who did the inspection, and that is the real change that we have made so far. Because earlier, yeah, the complaint that came that why we are receiving the emails, because initially through the region they issue the license, even the authority is vested with the director general, we don't know the details to whom the license is issued, but now we are getting all the details in the table itself. The regional mining engineer take the responsibility and mentioning this is the validity period, this is the clearance period, these are the field inspection date, and all those documents are coming to us, but we are getting only the tables. We are not receiving the files, because all the regions are getting the application, they process it. Once they are happy with all the document, they send the summary to Director General to give the approval. Basically, I am also getting a copy of that email on the same day, as well as a copy is sent to the Minister for the information purpose. I am also getting in the same day. It is not the approval is given by this thing, or So the that applications means are received. that you all are getting it for information purposes. Yes, sir. Respective district officers, they issue the permits. Yes, they all issue the permit. They receive the application. They check the document. Once everything is processed, only the final thing come for the DG's approval. How many applications do you approve, say, for a 1 month period? If you have the, what do you call, the data available? I think per day. Roughly you can say, how many applications? I can say minimum about 100 per day. 100 per day. 100, yeah. See, Aktin. Yeah, that is only the licenses. If it is transport is a lot. We can't even. This is not license, the applications. Yeah, applications. Please correct it, otherwise how do you issue 100 license a day? So how much you charge per application? No, they have regional officers. 10,000 rupees something. I think approximately around 10,000 rupees, but it varies with the category of the license and the mineral type. Pay to various agencies, right? To the UDA, then archaeological department, then if it is Central government Environmental controlled one, Authority. they'll have to give it to the government department. Yes. And also for you. Yes. And transport permit is separate one. Separate. So that means normally a sand lorry which comes to Colombo is costing around 85 to 95,000 rupees for. At the moment, sir, it is gone up to 120 to 130,000 if it is a 3 cube triple. That's right. So that's a huge cost. Huge cost. Yes, sir. You have to understand that one thing is giving licenses, second thing is the receiving it. No one be able to build a house or anything with these prices. You must be able to bring it down. So during our time, what we did was we flooded Colombo with sand from various places. So the demand, we met the demand and prices came down. So now what happens is you have a limited number of lorries coming to Colombo because of the rigidness of the license procedure. Ultimately prices have gone up. So you have to take that into consideration. Because ultimately someone has to buy it and then use it. If he can't buy it, then he won't use it. So you can see now in the total industries coming down, failing. So you have to take some action because you are the authority. So rather than getting a fee for yourself, you have to understand the market also. So market stabilization is one thing. So you have to be very careful when you do this. That's my Now, Chairman, the Auditor General reports
says that from 2022 April 1st to April 30th of 2023 you have issued 13,374 applications and 12,039 license, which means that the 90% of application transform into license. It is like this. If the relevant documents or clearance are not received, then we are not issuing the license. That is the reason that people call it as a delay. Who issues the license? No, licenses. I mean, the moment they make the payment, we gave them the letters for the all government agencies. Please obtain the clearances. No. All what I'm asking is that sir? now there are about 13,374 applications. Applications. Okay. In the same period, Yeah. you have issued 12,039 licenses. Okay. So which means Yeah. 90% application transform into license. Licenses. Yes, sir. Yes, you have to. You have to, because I'll tell you, every application comes with a fee. They'll have to pay. That means they are keen to get a permit. Others won't apply, no. Only if the applications are genuine applications. Now Am I of these licenses, how many licenses are in practice, have used to explore whatever Yeah. the license that you are giving for? Yeah, if we are talking about the export minerals, that is the one of the main issue raised everywhere, because I have been attended few meetings in the government agencies also. So the two questions what I face is, do you identify where the minerals available? Our answer is yes, we have identified, we have the maps and everything available. But if second question comes, if there is a potential investor coming, can you show him a space to come and do the investment? Then that is where the problems comes. We always say no, because the reason is all the identified minerals are already reserved with the current licenses, exploration license. As per the act, we are not in a position to give the same grid, 1 square kilometer area, to two different people. Whoever made the payment, they have the Now rights. this and is all a these funny thing. Exploration permit is a permit where once you pay it, you reserve a certain place for exploration. Yeah. Right? It is indefinite. I also have noticed during my time, you have to give it in a conditional approval. Yeah. Otherwise, these officers or the chairman or the DG cannot revoke the license, because they'll go to courts, because most people are in the guise of exploration. They reserve these plots everywhere in the island, especially ilmenite, rutile, that type of things. So you have to be very careful. I think best thing is for you to, Mr. Secretary, to change that so that they can be given only on condition. There's no condition now. Once you pay, it's permanent. permit. That's a record. Yeah. And second, They don't explore, they don't do anything but keep this thing and try to sell it to other parties. You can't cancel those licenses, can't you? sir, the Act gave the clear provisions. For certain reasons, we are able to cancel it. And during the last scope, there are concern about few licenses. And for all those things, because if we just cancel one license, saying that there is no activity, they will come up with very big lawyers. And what will happen is, in the appeal hearing, we will be failed and we have to issue the license again. Now, what we are doing is, we are getting the royalty reports. What is the revenue that Bureau made from that license, by inspection reports, progress reports. Yeah. Right, which gives a permanency for exploration. Yes. Where interested parties, they reserve the place, pay you a fee. Yeah. Most of them are foreign-based companies, am I right? Yes, yes. Foreign-based companies. Yeah. And So they are not exploring. yes, They are not giving. They are not giving you what do you call revenue or royalty, revenue nothing. or royalty, Yes. nothing. Nothing. So they are keeping it for decades now. Yeah. I can Even say. during my time, I tried to do that, but I didn't have time. Yeah. But I suggest you to amend the act. Yes. That's the best, easy amendment. Yeah. So you can cancel all those licenses at once, Yes. and then give it on a Issue new one with on a limited period. limited period. Yeah, during That's what the- you have to do, because Yeah. they can't do, because the act only it happens.
Yeah, during the current minister's time, we have made two changes to address this. One is earlier we have charged per square kilometer per year 2,500 rupees only from the foreign companies, 2,500 rupees per square kilometer per year. So what they did is, if there is a reserve available in let's say in my table size of reserve available, they block the entry. Giving you 2,500 rupees. Now we have increased it to 100,000 rupees, but again it is comparing to the money that they are But advertising. that is only to explore. Explosive, yes. Yeah, whoever having the exploration, they will only can mine it And then they reserve forever. forever. You reserve a place, right? That is for you, Yes. right? It's like ownership of the land. Ownership of Yes. the land. ඒක And සභාපතිතුමා මේ power sector එකේ the same issue is there now for hydro and all. So they reserve the place and they just keep it. So that is the problem. No, I want to ask now, your license is to mine for minerals. No? So what are the categories of minerals you have in your list? Yeah, mainly what we have identified is mineral sand, graphite, phosphate, limestone, vein quartz. Those are the 5 industrial minerals that we are saying. But other than that, gold, copper, and some iron ore, kind of some people are there in the research level. Okay, those are minerals. We have What minerals. about pure earth? Pardon, sir? No, earth excavation. Yeah. Pas kapaneva. Yes, those we call it as a not export-oriented minerals. That soil, sand, gravel, rubbles, aggregate, and all those things are usually available. That we are not allowing for export. That is for the local industry usage But only. that was a you issue license. Yes, sir. We issue the licenses. But is it authorized by your act? Yes. All minerals expect the petroleum, hydrocarbons, gem. Yeah. Are there? සභාපතිතුමා අපේ phosphate එකේ තියෙන අපේ capacity එකෙන් තාම 5% වත් අපි use කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මාර demand එකක් තියෙනවා we can export but තාම 105ක් වත් අපි use කරලා නැහැ. හේතු? නෑ ඉතින් ඒකේ මේගොල්ලෝ මොකද්ද නඩුවක් දාගෙන උසාවි තීන්දුවක් කරගෙන export කරන්නත් බෑ. Yes. input, there will be no capacity for us. I think this is something that the Honorable Dashanappa, this is something that we have to look into in details at the subcommittee level. Now we need to assist them to change the progressive changes. Now all these criticism we understand partly because of certain constraint that you have in your act, and also what happened in the past. Yes, sir. Right? Now you have an answer yet. The second question that I raised, why did you cancel those license? And we were made to understand the other day, the secretary, that the ministry is not having a legal officer. So therefore he is unable to process. No. Secretary, ministry. Right? So tell me. Yeah. My experience during my time was legal officer for the ministry and the legal officer respective what you call agencies, they always fight with each other. That was my experience. Because there are interference from various parties, right? You know, to them. So they become favorites for certain people. So why don't you appoint a panel of lawyers from your ministry so that each and every case can be given to them? Private lawyers. Now the biggest problem is Mr. Secretary. So my argument is, if you confine one person and bring him into the ministry, there will be a huge issue. You know, this involves permits, money, then so many things. So you have to be very careful. My experience was that. I don't know about you. That was not the problem that day. Now they have cancelled 10 or 15 license, exploration license cancel කරලා. Cancel කරලා and then ඒගොල්ලෝ appeal කරලා. Then appeal එකට උත්තර දෙන්නෙත් නැහැ. And they are going to give it to another parties now.
දැන් මයිනින් වලට දෙන්න හදනවා වෙන කට්ටියකට. Sorry, sir. Please allow me to explain. And last time also I wanted to clarify that. Again, I wanted to assure one thing. In the act, there are provisions for what we can cancel it. If we have cancelled for some wrong reasons, definitely the provision is clearly stated in the act. Within 14 days, they can make an appeal to the secretary. And if after the results is issued, and if they are not happy with the results, again they can go and appeal in the Supreme Court. They have made the appeal for last 6 months. Yes. But I'm 200% sure, sir. Until the final award is given, the grids will be reserved to the same company, and it will not be marked as a vacant in our system. You wait and see. There will be a cabinet paper to cancel, and there will be a cabinet paper to issue. Secretary, now tell us. දැන් එදා අපි මේ කාරණය මතු කරානේ. ඔබතුමා බොහොම පැහැදිලිව කිව්වා හිටපු නීති නිලධාරිනී විශ්‍රාම ගත්තා. යත් එක්ක වැඩ කරපු කෙනත් දැන් එන්න කැමති නැහැ කියලා. එතකොට එහෙම කියලා බෑනේ ලේකම්තුමා මේ වැඩේ නතර කරන්න. දැන් මිනිහ කැපීල් කරන්නේ මොකක් හරි යුක්තියක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔබතුමා දැන් කොච්චර කාලයක් මේව රඳවගෙන තියෙනවද? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා එදා අවසාන කෝප් මීටිමේට පස්සේ මොන හරි ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කරන්න පටන් ගත්තද? ඔව් සභාපතිතුමා දැන් මම හිතන්නේ මාස 5-6ක් පමණ වෙනවා මේ අපීල් මේ ක්‍රියාවලිය එන හිටලා. එතකොට ඒ කියන්නේ මාස 5-6ක් වෙනවා නීති නිලධාරියෙක් නැතුව අමාත්‍යාංශේ. ඔව්. නමුත් මීට පෙර මේ ඔබතුමා මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති ලේකම්වරයා ඊට පස්සේ මැනේජ්මන්ට් සර්විස් පබ්ලික් එන්ටර්ප්‍රයිස් ඒවා ක්‍රියාමාර්ග කීපයක් ගත්තා. එකක් තමයි අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්තුමාගේ කමිටුව මේ බඳවා ගැනීම. ඒකට නැවත බඳවා ඒ කියන්නේ අලුතෙන් බඳවා ගන්න මේ ඉල්ලීමක් කිරීම. ඒකට තවම පිළිතුරක් ලැබුණේ නැහැ. කොයි කාලෙද ඉල්ලීම කරේ? ඒක ඉල්ලීම් කළා මම හිතන්නේ මාසයක් දෙකක් පමණ වෙනවා. ඔව්. මාසයක් දෙකක්. මේ සේවකයා ඒක තවම මේ ෆන්ක්ෂන් වෙන මොකද DG මැනේජ්මන්ට් සර්විසස් එකේ මෙම්බර් කෙනෙක් විදිහට ඉන්නවා. අද උදේ මම DG කින් එහුවම කිව්වා දැනටත් ඒ වෙල තියෙන රික්වෙස්ට් ටික සලකා බලාගෙන යනවා. සභාපතිතුමා සමාවෙන්න මේ සේවකයන් බඳවා ගැනීමේ රජයේ චක්‍රලේඛනයේ යටතේ පැහැදිලිව තියෙනවා අත්‍යවශ්‍ය දේවල් සඳහා. එදා මෙතුමා පැහැදිලි කරා ඒකට අප්‍රූවල් එකක් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය ඒවට ගන්න බදල් අපි එදා VT එක ගෙනාවා. very clearly VT එකේ ඩිරෙක්ටර් ජෙනරාල් විශ්‍රාම ගත්තා. ඇත්තටම අපිත් කෝප් කමිටුව විදිහට මේ අගමැති ලේකම්තුමාට කිව්වා දවස් 5ක් ගියේ නැහැ. අප්‍රූවල් එක දීලා තිබුණා. පුදුමයිනේ ඔබතුමාට එහෙම සභාපතිතුමා දැන් අත වශයෙන්ම අමාත්‍යාංශයට කොන්ත්‍රාත් පදනම මත බඳව ගන්න බෑ කියන එක තමයි අපි කල්පනා කරන්නේ. නමුත් දැන් එදත් ප්‍රකාශ කරපු පරිදි දැන් අපි MSD එකට ලියනවා අපි මේ අපිට කොන්ත්‍රාත් පදනම මත කෙනෙක් බඳව ගන්න අවසර දෙන්න කියන එක. ඉතින් මේ අවසරය ලැබුණොත් අපිට වහාම ඒක කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි උත්සාහ අරගෙන තියෙනවා. මම ලේකම්තුමා මගේ අදහස නම් මේ දැන් මේ මෙතන කියන්න බෑ. මගේ අදහස නම් යම්කිසි කොන්ත්‍රාත් කාල සීමාවට යටත්ව ඔය නීති නිලධාරි ගන්න එක තමයි හොඳ. මගේ අදහස නම් ඔක පර්මනන්ට් ගත්තාම උතන ඉන්ස්ටිටියුෂනලයිස් වෙනවා. මම ඔක අත්දැකීමෙන් දන්න නිසා කියන්නේ. මොකද මේක මයිනින් ලයිසන්ස් ප්‍රශ්නයක්නේ. හරිද? ඊළඟට මගේ කාලය තුල මං විශාල අත්දැකීම් ලැබුවා. My argument is simple. Try to get one on contract basis. Then you can decide whether to permanent him or her, because this is a very serious thing. You don't know. I know what is happening inside. සභාපතිතුමා මම හිතන්නේ දැන් GSMB එක ගත්තාම GSMB එක ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලයක්. එතකොට ඒකට පැහැදිලිවම පුළුවන් කොන්ත්‍රාත් පදනම ගන්න. මත ගන්න. නමුත් ඒකෙත් අපි දකිනවා දිගටම ක්‍රියා කරන නීති නිලධාරීන් ඉන්නේ. මම හිතන්නේ එතන ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. මම මේක ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. එතකොට අමාත්‍යාංශයකට සාමාන්‍යයෙන් කොන්ත්‍රාත් පදනම මත ගැනීමක් කරන්න බෑ කියන මතය තමයි තියෙන්නේ. නමුත් එදා එහෙම කියපු නිසා අපි MSD එකට ඉල්ලා සිටිනවා.
අවශ්‍යතාවයේ මත කෙනෙක් නිත්‍ය විදිහට පත් කර ගන්නා තෙක් කෙටි කාලයකට කොන්ත්‍රාත් පදනම මත ගැනීමට අවසර දෙන්න පුළුවන් ලේකම්තුමා. මම වහාම දැන් මෙන්න අදම මම නෑ ඔබතුමා දැන් කියනවා මාස 5ක් 6ක් තිස්සේ මේ අපීල් ප්‍රොසෙස් කරන්න බැරි වුණේ මේ කෙනෙක් නැද්ද මාසෙකට ඉස්සෙල්ලා ඔබතුමා ලියලා තියෙන්නේ. මේවා මෙහිමයි ලේකම්තුමා මේවා මේ මහජනයාගේ ප්‍රශ්නනේ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ප්‍රශ්නනේ අපේ රට දුවන්නේ නැත්තේ මේ සමහර ආයතනවල තියෙන මේ රෙඩ් ටේප්ස් නිසා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඔබතුමා ඒ වගකීම බාර ගන්න. අපි දන්නේ නැහැ කවුද අපීල් කරලා තියෙන්නේ අපිට අදාළත් නැහැ කවුද අපීල් කරලා තියෙන්නේ කියලා. නමුත් එකපාරට කැන්සල් කරලා ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සු අඩු ගන්න සාධාරණ බලාපොරොත්තු වෙන ඔබතුමාලගෙන්. නමුත් ඒකම දැන් කියන්නේ මේ මගේ නම් කියන්නේ මේ එක්ස්ප්ලොරේෂන් ලයිසන් කියන්නේ සම්පූර්ණ බොරු. මේකෙන් මං හිතන්නේ 10%ක්වත් ඇත්ත මිනිස්සු ඉන්නවා කියලා. ඒක නිසා කල යුතුව තිබෙන්නේ මේක නැවත සලකලා බලලා මේකට ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එකක් ගෙනල්ලා ඇත්ත අයට. කියන්නේ මේක වහගෙන ඉන්න වැඩක් නෙමෙයි ඔය. නෑ ඒ ඇක්ට් එකක් ගේන්න නැත්නම් තුමා ඇක්ට් එක ගෙනාවොත් ඒ අවශ්‍ය දේවල් කරගන්න බෑ. කොහොම බුක් කරලා තියෙන්නේ. මේකත් බුකින් සිස්ටම් එක. ඇමතුමා ඒ පනත සංශෝධනය කරන්න නැත්නම් පනත සංශෝධනය කරොත් මේ ඕන දේවල් කරගන්න බෑ. ඒ හින්දා පනත සංශෝධනය කරන්න නැහැ. ආන් ඒකයි. ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. පනත සංශෝධනය කරලා මම කියන්නේ මේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා ලේකම්තුමා මේක මේ නැත්තම් මේ රටට ලොකු අලාභයක් වෙනවා. ලංකාවේ ලොකු මිනරල් ඩිපොසිට්ස් තියෙනවා. ඒවා ප්‍රයෝජනයට ගන්න තියෙන ඉඩකඩ වැහැරිලා යනවා. මේකට මේ විදිහට තියෙනකොට. එතකොට දැන්ට ලයිසන් ගත්ත අය ඩොලර් ගණන් මිලියන ගණන් වලට තමයි මම හිතන්නේ කරු මන්ත්‍රීතුමා අපි මේගොල්ලන්ට නිර්දේශයක් කරමු මේ ලයිසන් ගත්ත අයත් හරි සර්ව් එකක් කරන්න හඳුනා ගන්න කවුද මේ ලයිසන් අරන් තියෙන්නේ කොච්චර කාලයක් මේ අරන් තියෙනවද කවර කාලයක් මේවා නිකන් අක්‍රියව තියනවද කියන එක වාර්තාවක් අපිට දෙන්න සති දෙකක් ඇතුළත අපි ඒක සබ් කමිටියට සබ්මිට් කරනවා. හරිද? අයියෝ. කම සවතුමා මම මේ අවස්ථාව I saw that. That is not what we requested even the other day. It's like a Mahavali authority එකේ action plan එක වගේ. රටට විදේශ විනිමය අවශ්‍ය වෙන වෙලාවක ඒ විදේශ විනිමය ලබා ගන්න තියෙන හොඳම අංශය අපි දශක ගණනාවක් අක්‍රිය කරගෙන ඉන්න එක අපරාධ. Rehabilitation. ගරු සභාපතිතුමා දැන් මම මේ අවස්ථාව පාවිච්චි කරනවා. මොකද මේ රටේ යහපත හරි ඔබතුමා කියමින් හිටියේ GSMB එකේ මේ නීති අංශයේ මේ තියෙන ඒක එකක් මම කියන්නේ එහෙමනම් GSMB එකේ නීති නිලධාරී හෝ නිලධාරිනිය අනිවාර්යෙන් වසරකට හෝ දෙකකට උපරිම ගන්න ඕන කොන්ට්‍රැක්ට්. මොකද ඒ අයත් පටන් ගන්නවා ඔබතුමාලා කියන දේ. මොකද එතනින් තමයි මේව පටන් ගන්නෙ. දෙවැනි එක මේ පනත ගත්තාම ව්‍යවස්ථාපිත පනතක් හැටියට මේකේ සම්පූර්ණ බලතල තියෙන්නේ මේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ට සහ පරිපාලනයේ බලතල තියෙන්නේ බෝඩ් එකට. එතකොට මේකේ අපීල් මේ ප්‍රොසෙස් එක ඇරුණාම අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ නම හෝ මං හිතන්නේ සඳහන් වෙලා ඇති කියලා පනතේ කිසිම ස්ථානයක. ඒ කියන්නේ ඒක සම්පූර්ණ. මම කියන්නේ මේ අපි කතා කරන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගැන නම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වල ෆ්ලෙක්සිබිලිටි ගැන නම් එතකොට අපි කතා කරන්නේ එක්ස්ප්ලොරේෂන් ලයිසන් දිගට තියාගෙන ඉන්නවා කියන කන. එතකොට ඒ දිගට තියාගෙන ඉන්න ඒ එක්ස්ප්ලොරේෂන් ලයිසන් අයිතිකරුවන් පමණක් නෙවෙයි අපේ ආයතනත් වකිය යුතුයි. එතකොට එහෙමනම් මේක ඊට වඩා හෝලිස්ටිකලි බලලා මං හිතන්නේ මම නම් කල්පනා කරන්නේ මේ පනත සම්පූර්ණයෙන් නවීන පනතක් බවට පත්විය යුතුයි. මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වටිනාකම සහ මේකේ තියෙන පොටෙන්ෂල් එක ක්‍රියාත්මක නැත්තම් මේක මොනොපොලි බවට පත් වෙන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ පමණක් නෙවෙයි බියුරෝක්‍රසි එකෙත් මොනොපොලි බවට පත් වෙනවා. ඔබතුමා ඇත්තටම ඔබතුමානේ ඉනිෂියටිව් එක ඔබතුමානේ ප්‍රධාන ගිණුම් නිලධාරියා. මම කියවන්නේ දැන් මේ පනතේ අපීල් බලතල ඇරෙන්න ඔබතුමාට දැන් පුළුවන්කම තියනවා ලේකම්තුමා. හරිද? දැන් අපි ඔබතුමා කමිටුවත් කියනවානේ පනතේ යම් යම් දුර්වලතාවයන් තියෙනවා. ඔබතුමාත් පිළිගන්නවා ඒක. දැන් ඔබතුමා වහාම ක්‍රියාත්මක පරිදි මේ පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වන ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. හරිද? ඔබතුමාට මේක කරන්න පුළුවන්. GSMB එකට නෙමෙයිනේ. එක වරක් මෙමොරන්ඩම් එකක් දාලා එක වරක් එහෙම මම උත්සාහ ගත්තා. එක වරක් උත්සාහ මම කියන්නේ වෙච්ච දේවල්නේ. එක වරක් උත්සාහ ගත්තා. නමුත් ඒක
ඒක මේ වෙනස් කරන්න සම්පූර්ණයෙන් GSMB එකේ ඇතුලේ කණ්ඩායම තමයි මේ ඒකට මේ වුනේ. මම කිව්වේ එහෙම බෑ. අපි ගන්න ඕන මේ පිට අයත් බලන් ඉකොනොමිස්ලා ගියාම ගන්න ඕන. ඔබතුමා මේගොල්ලන් බයයිනේ. බය නෙවෙයි සහවතුමා මම මේ කියන්නේ මට නෑ මම මේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයෙකුට විශාල වගකීමක් තියෙනවා. එයානේ ප්‍රධාන ගිණි නිලධාරියා. එයාට පුළුවන් ඕනෑම සභාපතිවරයෙක් කැඳවලා ප්‍රගති සමාලෝචනයක් කරන්න. ඔබතුමාට පුළුවන් නිර්දේශ කරන්න. හරිද? කැඳවලා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කැඳවිල කරාට ඉතින් ටයිම් ලයින් එකක් දෙන්න. දැන් අපි කරු සභාපතිතුමා මේකේ වෙනස් කරන්න ඕන තැන් දැන් සභාපති ලේකම්තුමා දන්නවනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක පාදක කරගෙන මේ පනත සංශෝධනය කරන්න ඕනේ. මම පිළිගන්නවා. මොකද හේතුව මේ පනත නිසා සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සුයෙකුට තමන්ගේ පුද්ගලික වැඩක්වත් කරගන්න බෑ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් මට ඉඩමක් තියෙනවා, පාරක් තියෙනවා, ඊට එහා පැත්තේ ඉඩමක් තියෙනවා. මේ ඉඩමේ පස් ටිකක් කපලා මට එහා පැත්තට ගෙනියන්න බෑ. හැබැයි නීතිය තියෙනවා ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ගෙනිච්ච ගමන් අල්ලනවා. හරිද? ඒවා කිසිම අර සමහර ඒවා නිකන් හැංගිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මිනිස්සුන්ට මේක හරි කරදරයි. මේ පනත් ඕනවට වඩා ලයිසන්සිං ප්‍රොසීඩියර්ස් වැඩි කරපුවම මිනිස්සුන්ට කරදරයි. ඊළඟට මේක කොරුන්ට නිජ භූමියක් කරලා තියෙනවා. ලයිසන්සිං ප්‍රොසීඩියර් එකම හොරකමේ අන්තයට ගෙනihin තියලා. දැන් ඔය ලයිසන්ස් කොච්චර දුන්නත්. හරිද? ඔයගොල්ලෝ කොච්චර කිව්වත් අදින්නේ ට්‍රක් රථ 100යි කියලා. 500ක් අදිනවා. රෑ එළි වෙනකොට කපලත් ඉවරයි හොයා ගන්නත් බෑ. ඒ නිසා මේක බොරු වැඩ. ඔබතුමා උඩුනුවර පැත්තට આવොත් එහෙම අපේ පැත්තේ තියෙන ගල් වලවල් වල ලොකු වැව් හදන්න පුළුවන්. හරිද? ඔය දැන් මතු පිට මේ ගල් කඩන්න කිව්වට නෑ සභාපතිතුමා මේකේ තියෙන මේ ලයිසන්ස් වල හුඟක් රිජිඩ් වැඩි. ඒ නිසාම ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසාම සොයා බලන්න අමාරුයි. ඒක මොකද ඕනෑම දෙයක් තියෙන්නේ ඉල්ලුම සහ සැපයුම අතරනේ. ඉල්ලුම වැඩි නම් සැපයුම වැඩි නම් අඩු නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට උපක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේවා මේ ආචින්න කල්පික පනත් වලින් කරන්න පුළුවන් කියලා මං හිතන්නේ ඊට වඩා වෙනස් ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න. විශේෂයෙන්ම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු ඊළඟට වෙනත් ආයතන දැන් ගත්තොත් කුරුණෑගල තියෙන ඔෆිස් එක පුත්තලමෙත් බලන්න බෑ. පුත්තලම ඔෆිස් එකක් නැහැ. තියනවද? ඒක තමයි මෙච්චර කාලයක් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කේ කාර්යාලය තමයි මුළු වයම පළාතම බැලුවේ. එක වාහනයයි තියෙන්නේ මුළු කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයට. එතකොට ඒ එන්ජිනියර්ට ඒ ලවුම යන්න බෑ. නේද? එතකොට මොකද කරන්නේ? එතකොට කවුරු හරි දෙන වාහනයක නැගලා යන්න ඕනේ. එතන තමයි මේක පටන් ගන්න. ඉතින් මේක වැඩි. දැන් ඔයගොල්ලන් කාර්යාලය හැමතැනම අරින්නත් බෑනේ. දැන් අපේ පළාත් තමයි වැලි, කළුගල්, පස් ඔක්කොම තියෙන්නේ. එතකොට ඒවා විශාල ඉල්ලුම් තොගයක් තියෙනවා. ඒ තොගය සමපාතීව මේ ඉක්මන් කරන්න මේ කාර්යාල ක්‍රමය අසාර්ථකයි. ඒකයි මේ ලේකම්තුමා මං හිතන්නේ කියන්නේ. ඒවා වෙනත් ක්‍රමයකට උමාරු කරන්න වෙනවා. ලයිසන්ස් දෙන්නත් ඒ වගේම බලන්නත් නිලධාරීන්ට වගකීමක් පවරලා. ඒ වගකීමක් පවරනකොට මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මීට වඩා ආදායමකුත් හම්බ වෙනවා. මීට වඩා ලේසියෙන් කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට හුඟක් දුරට පරිසරයත් ආරක්ෂා වෙනවා. එහෙම නැතුව මේ ක්‍රමය ඇතුළේ කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලන්ගේ ලයිසන් එකක් ගන්න ගියාම මාස 6ක් විතර යනවා. එය 6 යනකොට සමහරු කල්පනා කරනවා මොනවටද ඔකට යන්නේ කියලා. ඒක හාරලා ඉවර කරනවා. මට අත්දැකීම් ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේවා වෙනස් වෙමු. ලේකම්තුමා මේක බලලා මේ පනත වෙනස් කරලා මීට වඩා එතකොට ලේකම්තුමා මේ ගරු අනුපිදශය අපමෙතුමා කියන කතාවේ කාරණා දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ඔබතුමාට අපි නිර්දේශයක් කරනවා සති දෙකක් ඇතුළත අපිට දන්වන්න ඕන කැබිනට් සංදේශයක් මගින් මේ පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා බලය ගන්න ඕන. දෙවෙනි එක තමයි දැන් ඔබතුමාට පේනවා මේකේ ඇතුලේ ක්‍රමවේදයේ ප්‍රශ්නයක් නේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ there is no process. හරිද? එතකොට ඒ ක්‍රමවේදය කවර ආකාරද කියලා GSMB එකත් එක්ක කතා කරලා මේ මානව හිතවාදී ක්‍රමවේදයක් හදන්න. හරිද? දැන් මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට අපේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා කියපු කතාව ඇත්ත. හරිද? ගෙදර වැඩකටවත් පස් පිළියෙලක් කපලා එළියට ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හරිද? ඒ නිසා මේ සමහර නීති රීති යම් ආකාරවලට සංශෝධනය වෙන්න ඕන. දැන් සභාපතිතුමා ඔබතුමාගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න. ඇයි මේ කැන්සල් කරේ? So the main reason why we have to cancel the thing is before we call any investors or we conduct a forum or before we promote the industry, and we have to make sure that at least there should be some grids available for them
to produce them. So otherwise what we are doing is we are calling the investors, we are saying everywhere we have the reserves, and the moment they come and ask where they can do the exploration, we will say no. There is no space available, everything is blocked from 2010, 2012 for 10 years, and those people are, what they are trying to do is they try to trade their license. So that is what all this time it has happened. That is the reason why that industry didn't develop. So what we have to do is we have to identify the mineral resource available, which we have already done, but we don't have a clear grid or vacant grid available for us to produce to any investor. So that is the thing that we have to address. Initially some license have been cancelled on that ground, but now what we are doing is we are going through the detailed history. We are going through the license conditions. Sorry for interrupting you. Yes, sir. Is there any clause in those agreements Yeah. that those who owns the license Yeah. can sublease or No, in the act itself there is a provision which says that any share transfer is to be done by informing to the bureau and with the approval of secretary. But what is happening is the share transfers are taken place without informing us, and some license has been suspended on that ground only. So that is another thing. And what it was but happening. there's a lot of criticism over this cancellation. No, 1 minute. Your license are issued. I mean, Yeah, what we are talking is about sample export you minerals. showed us, Yeah. that's not the license. It's a different one. No, this Enim says- බලපත්‍රය කියලා it තියෙනවා. says only for 1 year, Yeah. right? Yeah. So now how do you determine the period for which you are giving? Do you give it normally for 1 year and renewable after every year? Usually like that. Yes. Yes. So then what prevents you from cancelling after 1 year? No, that this is the exploration category we are talking. This is for the export type of minerals, not the local industry minerals. What they have to do is they cannot obtain the mining license initially. They have to do the exploration, and that area will be blocked for them. And after doing the exploration, the mining reserve rights also to be given to the same exploration license holder. What they are doing is earlier we have given up to 10-year period to do the exploration, so they keep holding it. After that, they lodge the mining application without supporting documents or missing documents. So again that can be reserved for many years. And some companies, they have listed these companies in stock exchanges and they have made millions of money. That is the real thing. And we have documented proof that the money come to Sri Lanka is less than 10% or 20% of the money what they have declared that they have spent on the project. They have raised millions of money, and I don't You want have to proof? I have the documented proof, and I can even show, I don't want to disclose the company name. There was a deal publicly available in all the website to sell one of this license for $89 million to a Chinese company. It is available. But the money that we made from that license to the bureau is... Yeah, that's the thing, that's what I told you. Yeah, $89 million. The deal is signed to trade the license. So what we have done in the recent regulation is we don't want the brokers to obtain the license and trade it to somebody. We said the real investors should come and do the exploration and mining. If somebody is applying exploration... Chairman, now Yes, sir. those information you may kindly submit to the Auditor General. Yes, So he will look into the details of it. Now, this is the crux of the matter. Hmm. The exploration license is something where you give another party to earn money. They do various things to earn money, but they don't conclude them. Yes. And after that, they block it. Yeah. Say 20 years, if you block it, that means a huge advantage for the Yeah. company. To clarify it So further... they get profits out of the government property. That's my argument. Yes, they keep the Sri Lankan resources as hostages and they make the money, and that is the reason when there is a reserve available like this table size, they make the room size license. The reason is then they can declare that this much of reserves are owned by them, and they don't want to do any physical works because the money that they make from the stock exchanges is much more than what can be earned from the ලේකම්තුමා physical දැන් activity. ඔබතුමාට පේනවනේ ඔබතුමාගේ මැදිහත් වීම අවශ්‍ය ස්ථාන. හරි මං හිතන්නේ මේ GSMB එක පැත්තකින් තියන්න එපා. ඒක તો ඔබතුමාගේ ළඟට ගන්න. අරගෙන දැන් මේ සභාපතිතුමා කියන කාරණා මං හිතන්නේ මම දන්නේ අපි සභාපතිවරු විදිහට වැඩ කරනකොට නම් on a regular basis මේ අමාත්‍යාංශයේ ගරු ඇමතුමා ලේකම්තුමා අපිව ගෙනල්ලා කතා කරනවා. කතා කරලා මේ වගේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව විමසනවා. සමහර වෙලාවට සමහර සභාපතිවරුන්ට රස්සාවක් නැති වෙලා යනවා. ඉතින් අපි ඔබතුමාටත් ආරාධනා කරනවා
why can't we have a continuous dialogue? Now you see, this is what we are losing. No one is prepared to guide this. Yeah, and we Have to understand this. So we will have to guide them to amend the act as as the Yeah. secretary's request. So they will have to put a cabinet paper and get the approval, and then put an experts committee, then draft it. Yeah. So it takes time. Yeah, and sir, we have made few changes to address this matter already. In the regulation published in January, what we have said is if somebody is applying for exploration license, they should have 100% of the exploration money in the local Sri Lankan bank account. So that means we are filtering the brokers who obtain the license and sell it to somebody else. We directly call the investor. And if they are going for the mining, they should have 20% of the mining cost, mining investment what they declare in the local bank. So then again we are saying only the investors can come and do this thing. And we have limited the share transfer also. If somebody obtain an exploration license, until they do substantial exploration work or within this much of period, they are not allowed to do the share transfer. That is also to be done with the approval of the secretary. So we have made the regulations for the new people to address these matters. Sabathuma මේ customer එක හරහා නෙමෙයිද යන්නේ? ඔය exports. Exports going through the customs, yes. Exports now when it comes. Now to they are not doing export, any export. No. Now for instance, there is much talk about this graphite. Yes, sir. Right? Now graphite in raw form being Yeah. exported, we are losing large sums of money. Yeah. You see? Yeah. Is there any regulation to stop graphite being exported in raw form without some value addition or some extraction like graphene to be Yes. extracted? Now lot of research is going on. Yes. Now Slnewsbro and various others are now doing the research. Yeah. So is there any, because they say that this is a very, very valuable resource, Yeah. but then some companies are just exporting the raw graphite. We can clarify that matter, sir. Further detail can be given by Director General after I finish. What is the steps you have taken? What are the steps? Yeah, the thing is, even though we are talking about the graphite continuously, the amount that still in Sri Lanka, it is in the study stage or the research stage. In the commercial scale, it is not just started. Second thing is the requirement for the graphite production out of the total production. What we are doing now is less than 1% or something. So that means until somebody come and buy the material, we don't think it is fair to block the entire export, because still it is in the study stage. Even though the people are claiming that graphite can be done and it can be more profitable, but still it is in the research stage. So whenever there is a requirement or the production is going on, definitely we can implement a restriction to supply the best quality raw material for the value addition purposes. Now the Auditor General they could interfere into this. Yeah, if you can give us a clue, certain information, then we can go through it and we can, see we can, draft any mechanism to track everything what they have exported. And from there, then we can compare with your documents and to see how much that you have. I think you will have to look into those exploration labs. Yes. But Not they the will be local giving license. us These within 2 industrial weeks, licenses. That is why we say, Mr. Chairman, our whole system of audit also must change. You must have a value for money audit, not this just mechanical audit. No, we are doing that, Honorable Minister, now, but only thing is now, with these specific cases, now we have already started. Now we have huge number of performance audits. Now the name has now changed, but now earlier it was says value for money, now it is changed to performance audit. Okay. So now we have issued number of reports with that one, but this is a compulsory issue. Now we have to issue the financial audit. That is a primary objective of us. So we have to certify the accounts, and then only we can go into these performance audits. So we have already started that. මේක ඇත්තටම තියෙන ලංකාවේ ධනපතින් බිහි වෙන්නේ ආණ්ඩුවට හොරකම් කරලා. මේක ඇත්ත කතාව. මේක මේ බොරුවනේ අපි කියන්නේ පෙදියේ පෙනී හිටියට ආණ්ඩුවට හොරකම් කළා තමයි සල්ලි වෙලා තියෙන්නේ. මේ එකක නෙවෙයි. මේක වෙලා තියෙන්නේ මේ ලූප් හෝල්ස් ගොඩාක් තියෙනවා මේවා ආණ්ඩුව දැන් ඉඩමක් බදු දෙන්න ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ගන්න බෑ. ඒකේ මිනිස්සු මොනව කරුවත් දන්නේ නැහැ.
මම දන්නවා ඔකේ. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුවේ ඉඩකඩම් ලංකාවේ වැඩිපුර තියෙන ආණ්ඩුවේ ඉඩම්. ඒ ආණ්ඩුවේ ඉඩම් වලින් තමයි වැඩිපුරම සල්ලි හම්බ කරන්නේ. නොයෙකුත් හේතු මත. නොයෙකුත් බොරු කියලා. මේවා අරගෙන මේ එක්ස්ප්ලෝරේෂන් ලයිසන් එකත් ඒ වාගේ. ඉතින් අපි මේවා බලලා මේ ලූප් හෝල්ස් වහලා ඇත්තටම ඇත්ත මිනිස්සුන්ට මේක දෙන්න ඕනේ. දුන්නාම රටටත් සල්ලි හම්බ වෙනවා වැඩෙත් වෙනවා. මැද කට්ටියක් ඉඳලා තමයි ලංකාවේ ඒකනේ දුප්පත් වෙලා තියෙන්නේ. මැද කට්ටියක් ඉඳලා හම්බ කරනවා කිසි දෙයක් රට අරින්නේ නැහැ සභාපතිතුමා. ඉතින් මේ தත්ත්ව වෙනස් කරන විදියට නීති සම්පාදනය වුණේ නැත්තම් ඒකයි මම කිව්වේ මේ ලයිසන්සින් ප්‍රොසීජර් එක සිම්පල් කරන්න පුළුවන් තරම්. එතකොට ජෙනුයින් මිනිස්සු එයි. අනික් මිනිස්සු විසි වෙයි. පොලිසිය ඉන්නවනේ. ලෝකල් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකක් තියෙනවනේ ඒක බලා ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේක රිජිඩ් කරන්න හොරු බෝ වෙන එක තමයි වෙන්නේ. මගේ අත්දැකීම නම් මේ ලයිසන් කියන එක බොරුවක් කියලා. ඊට වැඩිය හොඳයි ඊට වඩා සිම්පල් සිස්ටම් මේක දෙන එක. එතකොට රජයේ සේවකයාට වගකීමකුත් වෙනවා. වැරදි කරන්නත් බැරුව යනවා වැඩෙත් වෙනවා. මේවා ඕනෑමට වඩා කොළඹට ගෙනල්ලා කුරුණෑගලට ගෙනල්ලා මේ ලයිසන් දෙන ක්‍රමෙන් මේක මහා පරිමාණ දූෂිත ක්‍රමයක් මේක අපිට හදන්නත් බෑ කාට හදන්නත් බෑ මගේ අත්දැකීම. මේ ඩීරෙගියුලයිට් කරන්න සේරම. ඒක ඇක්ටින් කරන්න ඕන එක තව ගන්න එපා ඕගොල්ලෝ අතට එළියට දාන්න. කැටගරයිස් කළා. එතකොට මේ ප්‍රශ්න විසඳෙනවා. සභාපතිතුමා ඔබතුමාගෙන් අහපු තුන්වෙනි කාරණේ විගණකාධිපතිතුමා එතුමාගේ රිපෝට් එකෙන් මේ එළියට ගත්ත මේ ඔඩිට් ඉෂුස්. Now, what is the performance of rectifying the issues that we have raised in our audit report? We have gone through each and every audit questions. We really wanted to give the right answer, and whatever the mistake done in past, we wanted to correct it. We will do it as soon as possible. For some audit questions, we have already made the decisions and we have rectified that. For example, in the last scope, there are some questions like 10-year licenses had been issued, so we accept it is a mistake from the GSMB. What we have done is, even though the conditions license is issued for a 10-year period, we have imposed a condition if there is any clearances expiring before that period. The validity period is 1 year. Before the expiry, they have to submit the renewed one. Otherwise, this license will be considered null and void. Something like that. We have introduced new condition and we have addressed it. So like that, each and every problem that is there, we have been addressing, and we like to work with the COP directive and the subcommittee decisions or the advice we got, and we will continuously work, and we will make sure that we will clear all the audit questions so that the raised concern may. Yeah. We will give suggestions, right? You will have to speak with them, recommend it. You have to speak with the minister and the secretary, and then do it accordingly. That's what we do. Okay. This Thank committee has no directive mandate. We only can suggest, right? සභාපතිතුමා මේ දැන් අපි සබ් කමිටියක් අපොයින්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ සබ් කමිටිය මම හිතන්නේ සභාපතිතුමා අනුපේදර්ශන අපමැතිතුමා ඔව් මේ එතුමා නුදුරු දිනයක තමුන්වන්සලාට කතා කරයි නේද? අපේ ලේකම්වරුත් කතා කරමු නිකන් මේ මූලික කරුණු ගැන කතා කරලා මේ ඒව ටික අපි කරමු. අපිට එකතු වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන් නේ. ලේකම්තුමත් අපි දන්න කෙනෙක් නේ. ඔබතුමා මුලදී පිළිගත්තා ඔබතුමාලගේ මේ පුවත්පත් සාකච්ඡාව සම්බන්ධයෙන් අපි ඔබතුමාලව කැඳෙව්වේ මේ කොප් කමිටුවේ සාකච්ඡා කරන දේවල් සම්බන්ධයෙන් වැරදි මතයක් ඔබතුමා කියපු විදිහට මේ පුවත්පත් වාර්තා කරා කියලා. ඔබතුමා දැන් සම්පූර්ණ පුවත්පත් සාකච්ඡාව සිරිපටිය දෙනවා. Yes. නමුත් මේ එවැනි පූර්වාදර්ශයක් දෙන්න එපා. ඒකට හේතුව කොප් කමිටුව රැස් වෙන්නේ විගණකාධිපතිතුමාගේ නිර්දේශات එක්ක. විගණකාධිපතිතුමා හෝ කොප් කමිටුව මේ කිසිදු පුද්ගලයෙක් හරි ආයතනයක් හරි ඉලක්ක කර කතා කරන්නේ නැහැ. නිසා අපිටත් විවිධ බලපෑම් එනවා. නමුත් ඔබතුමා මතක තියාගන්න මේ කොප් කමිටුවට බොහොම පැහැදිලි මැන්ඩේට් එකක් තියෙනවා. ඒ මැන්ඩේට් එකට අනුව තමයි කටයුතු කරන්නේ. නිසා ඊට පස්සේ මෙවැනි සිද්ධීන් වාර්තා නොවීම ඉතා වැදගත්. අපි දැක්කා ඔබතුමාලා නිකුත් කළ තියෙන පුවත්පත් වාර්තාව, ඒ කියන්නේ ප්‍රෙස් බ්‍රීෆ් එක ඊළඟට අපි දැක්කා
විවිධ පුවත්පත්වල මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඒකේ බලවත් කනගාටුව අපි ලේකම්තුමා ඔබතුමාට දැනුවත් කිරීමට කැමැතියි. ඒක වැරදි පූර්වාදර්ශයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා කාගේ හරි උපදෙස් ගන්න ඒ වගේ ඒවා කරනකොට හේතුව රටේ විගණකාධිපතිවරයා හෝ කෝප් කමිටුව විවේචනය කරලා හරි ඒකේ අඩුපාඩු පෙන්වලා දීලා හරි මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර නැහැ. හරිද? ඒ නිසා තමුන්නාන්සලාට විශේෂ අවස්ථාවක් දුන්නේ. දැන් තමුන්නාන්සලාට කියාගන්න බැරි වෙච්ච කාරණා කියන්නත් කෝප් කමිටුව විදිහට විවිධ නිර්දේශ අපිට කරන්න ඕනකම තිබුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාලා මේ කැඳවපු තුන්වෙනි පාර පළවෙනි පාර සූදානම් වෙලා තිබුණේ නැහැ. දෙවෙනි පාර නිර්දේශ පිළිබඳව තමුන්නාන්සලාට අවස්ථාවක් ලැබුණ නැහැ කිව්වා. දැන් අවස්ථාව දුන්නා. තව කාලෙ වුණාද? Honorable Chair, thank you very much for the giving us the opportunity to explain this time. And again, I wanted to clarify that we never mean to criticize anywhere. But if there is anything happened in the media in that way, I really apologize for what has happened, and I will make sure in future nothing will happen in that way. Understand that core committee is one of the apex committees in the parliament. They are responsible to bring government institutions and inquire their what you call day-to-day and long-term activities, and it is based on the Auditor General's report. So that is the procedure that we follow. So members of parliament can fire any question they like, but it is up to you to answer. So you have to be ready for that. So this committee is one of the main committees in parliament where we look into various good things as well as malpractices in different entities. So I think parliament should know what is happening, because government is the place where they pass the votes for you to conduct your day-to-day activities, right? That is the reason. So I think you all have to, you are a new chairman. Yes, sir. So you have to understand all that and take the guidance from the secretary and the director general, because they know this subject well, and make sure that you don't make any unnecessary statements outside the arena. You can say anything here. We are prepared to listen. That's what the chairman said. Okay, sir. Thank you. Thank you.